Okay, once again, good afternoon, everyone, and welcome to our science class, okay? So this afternoon, Teacher Maria will review chapter 1 and chapter 2. This is in preparation to your midterm test next week, okay? So I want everybody to pay attention, no talking, listen, and turn off your microphone, okay? If Teacher Maria will ask you to turn on, then that's the time that you will turn on your microphone. Okay, so everybody get your science textbook. Oh, no, not yet. Before that, we will answer first your homework from last week. Let's try to answer homework. This is your homework from last week. Okay, so we have 4 groups of animals, okay? So we have the first group, which is the birds. Second group is the fish. Third group, mammals. And fourth group, insects. Okay, now let's try to group the following คุณ animals. เจฟค่ะอันนี้ไงที่เราเคยทำอ่ะเป็นหนังสือนี่ไงที่เราเคยได้ที่เท่าไหร่คะ Oh no, before we review, we will answer first your homework from last week. ตอนนี้ที่เชื่อมาเรียกำลังจะให้เราตรวจการบ้านของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ Okay, all right, so let's try. มาค่ะทีเชอร์ All right. ว่าไงนะคะลูก หนูยังไม่ได้ทำค่ะ โอเคค่ะ ทำย้อนหลังได้ไหมคะ ได้ค่ะลูกได้ค่ะ เดี๋ยวดูไปก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ทีเชอร์มาเรียนจะรีวิวให้นะคะ สมุดเราส่งไปแล้วค่ะสมุด โอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแค่ช่วยกันตอบก็พอนะคะเดี๋ยวจะเอาเล่มนี้ให้ทีเชอร์มาเรียนนะลูก Okay, now let's try. Let's start to answer your homework. Pig. ต้นเปา Pig. อินไซ P-I-G, pig. Is it bird? มาเมา Mammals? Mammals. Okay. All right. What about parrot? โอดีเอา Parrot. Bird. Okay. What about giraffe? Mama. Mammals. Okay. Mama. What about mackerel? Fish. Mama. It's a fish. Okay. All right. What about tilapia? Fish. Fish. Okay. Lunch. All right. What about cockroach? Fish. Insect. Insect. Okay. All right. What about cricket? Insect. Insect. Insects. Okay. Very good. Insect. What about turkey? Bird. Bird. Okay. What about crow? Crow. Bird. ก็เอาเข้าประตูข้างหลังก็ได้อีก What about panda? ประตูข้างหลัง Mammal. Mama. Mammal. Okay. And what about bee? แต่ว่าอันนี้คือเขาเฉลยกันแบบ Okay. What about piranha? Piranha. Fish. Fish. Okay. Very good. Okay. Now, can you tell me what are the animals belongs to this group?
belongs to the birds group. What are those? Number 1. Barrel. Number 2. Turkey. Number 3. Cow. Crow. Okay. And what about the animals belong to the fish group? Number 4. Mackerel. Number 5. Tilapia. Number 6. Piranha. Okay. What about the animals belong to the mammal group? Number 7. Pig. Pig. Number 8. Number 8. Giraffe. Number 9. Panda. Okay. What are the animals belong to the insects group? Number 10. Cockroach. Okay. Number 11. Cricket. Cricket. Okay. And number 12. Bee. Okay. All right. So class, do you understand the group of animals? Yes, I do. No, I don't. Okay, very good. Now, let's proceed. Teacher, I'm not finished. Oh, it's okay. It's okay, Dada. May penray. It's okay. All right. Now, everyone get your science textbook. Open on page number 2. Science textbook. And open. Yes. Let me just go ahead and share the page for you, class. Yes. Is it here? Page. Okay, page number 2. Page number. I do know. The textbook. I do know. Teacher what page number Page number 2. หน้าที่ 2 ลูกพี่ปิมตอนนี้ทีเชอร์กำลังจะรีวิวตั้งแต่หน่วยที่ 1เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้สอบสัปดาห์หน้านะลูกเปิดหน้าที่ 2นะคะ ทุกคนเลยนะ เจอไหมลูกเทคบุ๊กหน้าที่ 2 ถ้าหนูขอเอาตัวสูงได้ไหมหนูจะใช้อีกเครื่องหนึ่งค่ะ ได้ค่ะแล้วพี่เอ๋ยเข้ามานะลูกรีบเข้ามานะคะ โอเคค่ะ Okay, are you ready, kids? All right, so let's start reviewing your lesson in chapter 1. So on this page, we learn about the different body parts. Okay. All right, so let's try to review the different body parts. Okay. All right, so kids, we have head. Your head is from here up to here. Okay, this is your head. And then we have your neck. And then chest, hand, arm, and your trunk is from here up to here. Trunk. And then we have your waist, leg,
and foot. Okay, one more time. What body part is this? What body part? ส่วนนี้คือส่วนอะไรลูกพี่ๆตอบทิชเชอร์หน่อยค่ะส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก Head. Head, very good. And this one? Neck. Neck, very good. And this one? Hand. Okay, this one? Arm, very good. And what about this one? Chest. Chest. And what about this one? Waist. Waist, okay? So class, from here up to here, this is your trunk, okay? Your trunk is from here up to here. That's your trunk. All right, and what about over here? What part is this? Leg. And what about this one? What part? Foot. Okay, one more time. Follow the pencil, okay? Head. Okay. Leg. Arm. Tongue. Foot. Bed. Face. Neck. Leg. แม่ซอยใช้แบบนี้มีไหม Hand. And Chin. okay, what about this one? แบบนี้นะ Body. Body. That's body. B O ผมไปซื้อแบบY. ชาไปเข้า Body, okay? All right. Now let's proceed to the next page. Page number 3. Page number 3. ตั้งใจพูดตาม All right, so we have hair, Yeah. we have ear, Yeah. and we have teeth, Yes. and we have lip. Lip. Okay, and we have eyebrow, Eyebrow. and we have eyelash. Eyelash. Okay, we have eye, Eyes. and we have nose, Nose. and Nose. we have mouth, Mouth. and we have tongue. 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 Okay, now I'm going to circle the word and you tell me the name of the body part, okay? What about this one? Eye, okay. This one. Yeah. Ear. This one. Lip. Lip. Lip, very good. This one. Hand. Hand. Okay, this one. Eyebrow. Eyebrow, okay. This one. Eyelash, okay. This one. I know. Nose. And this one. And this one. Mouth. And this one. Tongue. Okay, very good. All right. Now let's see the next slide. So what can the different parts of my body do? Okay. So we have different body parts here.
First is elbow. Next is arm. Finger. Hand. Okay. Now one more time. What body part is this? Arm. Okay. And what about this one? Hand. And this one? Elbow. Okay. And this one? Finger. Okay. So class, what do you use when you write? What body part you use when you write? Hand and finger. Okay. Hand, arm, and finger. Okay. What about when you throw a ball? When you throw a ball, what body part do you use? Oh, very good. All right. Now, everyone, turn your book to page number 4. Number 4. All right. ไป So หน้าที่ now, สี่ลูก all right. So we have another different body parts here. We have leg, ข้าวด้วย and then ทำไมเขาไม่เลื่อนข้ามเป็นบ่ายโมง knee, แป๊บนึงครับ and then toe, foot, เขาทำเป็นบ่ายกันเลย ankle. Okay, very good. Now, what body part is this? Ankle. Okay. What about this one? Knee. Okay. What about this one? Foot. Okay. And what about this one? No. And what about this one? Leg. Okay. So when you walk and when you run, you use your leg, your ankle, your foot, your toe, and your knee. So those are the different body parts that you use when you walk and when you run. Okay. All right, next. So here, there are 3 different kids, okay? All right. So we have number 1, number 2, and number 3. All right. So for number 1, tap your feet. So when you tap your feet, you do like this, okay? Like when you tap your feet on the ground or tap your feet on the floor. So you use your feet. So we have ankle here. We have your leg, your toe. So those are the different body parts in your leg when you tap your feet, okay? And number 2, bend your knees here. So when you bend your knees, you use your leg and your knees. So we have two knees, okay? And then number 3, move your toes here. So it's like this. You're moving your toes, okay? So you're using your toe and your ankle.
This one. So those are the different body parts when you tap your feet. And then when you bend your knees and when you move your toes, okay? So what body part you use when you tap your feet? What body part? Apo, can you turn on your microphone, please? Apo, when you tap your feet, what body part do you use? ใช้อะไรบ้างใช้อะไร feet Feet. Okay, what else? Toe, what else? เหลืออีกที่มาเล็ก เปิดดิเปิดนี่ให้ยู Oh, very good, Apo. Thank ยู you. บอกว่าให้เปิด Thank you very much, Apo. Okay, next. Mickey. Mickey, can you turn on your microphone? Okay, Mickey, what body part you use when you bend your knees? What body part when you bend your knees? หน้าที่เท่าไหร่ ไม่รู้ ที่ช่างมาเรียนหน้าที่เท่าไหร่คะ Now, page number 4, ka. อะไรนะคะ Number 4. Page 4. เลขสี่ number 4 เลขสี่ Okay, Mickey. What body part do you use when you bend your knees? เลข Legs, what else? What about this one? And your knees. So there are legs and your knees. Okay, thank you. Number 3. What about Tengmo? Tengmo. What body part when you move your toes? What body part do you use? move your toes Your toes, what else? อะไรลูกอะไรลูกอะไรนี่คุณครูก็วงอะไรนะวงที่อะไรเท้าอ่ะฟุต toes Toes, what about this one? What about this one? ต้นอะไรลูก Your ankle. So this is your ankle, right? And your toes. So you're using your ankles and your toes when you move your toes. Okay. อังโกด All right, thank you. Now everyone turn your book to page number 5. Number 5. Okay, number 1, look at the picture. Hands on your knees. Hands on your knees. So which one is this here? Number 1, number 2, or number 3? Which one is your knees? Number 1, number 2, or number 3? number 1 Hands on your knees, love. 2 Number 2. and 2 Hands on your knees, and your ankle is over here. Look, so this is your knees, right? And your ankle is over here. Okay, so hands on your ankles. And then this one, right? And then here is hands on your knees. So this is your knees and this is your ankle. So for this picture is ankle. แล้วมันก็ไปอยู่คน เส เดี ร็ ย จ ว แล้ว นะ หนูขอจับโทรศัพท์นิดนึงแล้วหนูขอนั่ง All right, number 2, reach for your เดี๋ยวทำกันบ้าน reach for your ankles, knees or toes. Look at the picture. อะไร
Three, that's toes. Okay, so reach your toes. T-O-E-N-S. This one. So that's your toes, right? All right, now next number 3. Ah, number 2, what is number 2? It's elbows. So elbows, it's here. That's your elbows, right? And what about number 4? Lift your blank. มิ้นบอกว่าอะไรเขาให้เขาเพื่อนพ่อเอาไปทิ้งไว้หน้าถ้ำ Lift เป็นความ your เชื่อ foot. Okay, so this is your foot. ดูคนเดียวได้ไหมเรียนคนเดียวได้ไหมแม่จะไปรับพ่อ All right, so lift your foot. That's for number 4. And then for number 1 is elbow. Okay. All right, now turn your book to the next page. Page number 7. Number 2. Page number 7. Let's proceed to your eyes. Okay. หน้าที่ข้อที่2ค่ะ Page number 7. ตอนนี้เจ็ด ค่ะ ตอนนี้หน้าที่ 7 นะคะหน้าที่ 7นะลูก ครูจิ๋วค่ะหนูเขียนไม่ทันหน้าที่ 5 ค่ะ ตาเขาเรียก ข้อที่ เอาข้อที่ 2 เป็นอันไหนลูก Teacher turn to page number 5 please Again, teacher. turn to page number 5 That อันไหน page. ลูกนี่เหรอ 2ค่ะข้อที่ 2ครูค่ะข้อที่ พี่ฟัง Teacher ก่อนนะ ฟังแป๊บนึงนะคะ พี่แค่เอาคำที่ Teacher เขาติ๊กไปใส่ในช่องว่างลูก 2ข้อที่ 2อะไรเหรอคะ Teacher number 2 พี่เชื่อค่ะ number 4 Where are you? I'm not can see. There you are. You're done? Are you done, class? I am. Okay, now let's proceed to page number 7, eyes. Page number 7, okay? All right, so for page number 7, we have eyelid. Eyelid is this one. Okay, and then eyelashes. All right, so what body part is this, class? This one? What body part of your eye? Or what part of your eye is this? What? Eyelid. Eyelid, okay. And what about this one? Eyelid. Eyelashes. Eyelashes, okay, very good. So eyelid is this one. And then this one is your eyelashes, okay? Don't forget that.
Okay, now turn your book to page number 8. Page number 8, ears. All right, so we have Pina. Ear cannon. Oh, very good, ear canal. Okay, what is this again? What part of your ear is this? Pina and Ear cannon. air canal. Okay, very good. And turn your book to page number 9. no, page number 10. ที่น้องใส่ชุด No, น้องใส่ชุดเมื่อกี้ที่ซื้ออ่ะ page number 10. เอ๊ะ Nose, ear, eye,อะไรไม่รู้ มันดีเหรียญเนี่ย All right, so for page number 10, we have the nose, right? So what part of your nose is this? Okay. So we have nostril. Nostril. So this is your nostril, okay? Nostril. So air goes in and out of our body through nostril. So when we breathe and when we breathe out, breathe in, breathe out. So we're using our nostril, okay? And next we have our mouth. Okay, so mouth has also different part, okay? So this part right here is what you call the lip. And this part right here is your tongue. And this part is your teeth or tooth. If it's only one tooth, okay? If it's 2 or 3 or more than 1, that's gonna be teeth. All right, so again, what part of your mouth is this? This one? Good, good. Tooth, okay, and this one? Good. Okay, and this one? Tongue. Tongue, okay, very good. All right, so let's proceed to the next page. Page number 11. Okay, page number 11. Class, what do you call this part? So this one is our skin. S-K-I-N. Skin. So our body covered with skin from head to toes. So skin protects our body and keeps out dirt and germs, all right? So for example, this picture class. Okay, so when someone touches our toes or different body parts, which is tickle, we will feel it, okay? Because of our skin. And if we touch something like hot object, if we touch something, for example, this one, if we touch a hot object, we will also feel because of our skin. So our skin will feel the weather, the hotness, the coldness, the smooth or the roughness of an object, okay? And next. All right, so turn your book to page number 12. Number 12. ไม่ต้องมาอาบน้ำกับฉันได้แหละดีอ่ะพี่ดูดีไม่ได้ไปแค่เด็กกับพี่ทาแบ Okay,
page number 12. What do you call this one? What is it? Brain. So that's brain. B-R-A-I-N. So our brain, class, our brain is the most important part of our body, okay? So the brain controls what body goes in our body. So the brain controls our body parts. So the brain is located here. Okay, this is going to be your brain. All right. So again, our brain controls all the body parts of our body. All right, next. Turn your book to page number 13. All right, so we have two different pictures. So picture number 1 and picture number 2, okay? So in picture number 1, the brain receives message from different parts of our body. So it helps us think and understand what is happening. So in this picture, Phi sees the glass falling off the table. So the glass is about to fall. So that means our brain will send a message that the glass will fall off. Do you understand? Teacher Jeep, are you there? โอเคพี่เข้าใจไหมคะลูกอันเนี้ยที่ทีเชอร์ทบทวนเข้าใจไหมคะ เข้าใจ มีใครเข้าใจไหมเข้าใจอันนี้คือในส่วนของอะไรลูกสมองมีหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมเหมือนที่เราเรียนในภาษาไทยเลยควบคุมแล้วก็สั่งการสิ่งต่างๆก็คือถ้าสมมติว่าสมองของเราไม่ได้ใช้งานเมื่อไหร่หรือว่าหยุดใช้งานแสดงว่าเราเนี่ยก็จะไม่สามารถขยับร่างกายหรือแม้กระทั่งพูดได้นะลูกเพราะสมองเป็นสิ่งสำคัญนะคะใช้ในการสั่งการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายเราโอเคนะ Okay, thank you, Teacher Jeep, for explaining this in Thai. All right, so now let's proceed to the next page, class. Turn your book to page number 14. So in this picture, the glass fall off already. So that means the brain will send a message that we need to catch the glass. So the brain will send a message that we need to catch the glass. Do you understand? Teacher Jip, can you explain this part in Thai? โอเคพี่เห็นไหมลูกตรงนี้ที่ทีเชอร์ชี้เขาบอกว่านะคะที่จับตรงเนี้ยเนี่ยที่มันกำลังจะล่วงคืออะไรลูกคือแก้วคือแก้วมันกำลังจะทำอะไรคะจะล่วงโตแล้วใช่ไหมที่เชอร์บอกว่าสมองของฝ้ายเนี่ยคือมันสั่งการให้มือเนี่ยรีบไปคว้าให้มือเนี่ยรีบไปจับสิ่งที่มันกำลังจะตกเห็นไหมลูกพอเราเห็นของที่จะตกเป็นไงมีไหมคะว่ากับเวลาที่เราเห็นของกำลังจะตกใครไหมเคยที่แบบว่ารีบจะเอามือไปคว้ามีไหมลูกมีค่ะการที่เรารีบเอามือจะไปคว้านี่แหละสมองเนี่ยมันสั่งการให้เราทำอย่างนั้นนะลูกสมองนะคะสมองมันสั่งการให้มือของเราเนี่ยรีบไปหยิบรีบไปคว้านะคะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเค Thank you, Teacher Jeep. All right, so class, the next part is this one. What do you call this part right here? So this one is your skull, S-K-U-L-L.
U-L-L. So this is your skull. So our brain is protected by a skull, okay? So skull is very hard and strong. It is made up of bones. So again, the bones support our body and they also protect important parts of our body. So example, our brain is here, okay? So let's say this is our brain. So the brain is protected by a skull. So this is the one who protects the brain, the skull. Do you understand?พี่รู้ไหมลูกส่วนที่ทิเชอร์เรียกเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรลูกที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม หนังกระโหลก กะอะไรลูก กระโหลก กะโหลกมันจะแข็งๆใช่ไหมซึ่งกะโหลกของเราเนี่ยมันทำมาจากกระดูกนะลูกนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนี่แหละกะโหลกของเรามันจะแข็ง Okay. All right. So now turn your book to page number 14 again. Okay. So let's review this. So link each body part to what it does. Okay. Let's start with legs, which is walk. What about fingers? Fingers. พูดจริงคะ ๆค่ะว่าไงคะลูก Fingers นี่ is เรา to ทวน hold. กันหรอกที่เราทำกันไปแล้วอ่ะ ใช่ค่ะทวนนะลูกทวนนะทวนจะไปใช้สอบ All right. And what about for tongue? Tongue is for อะไรคะ for tongue? เบอร์ For taste. Okay. What about for ears? สีเชียวได้ที่ Here. Okay. What about for nose? ไม่ทันเด็กแล้ว Smell. Okay. What about for brain? อันนี้ใช่ไหม Think. Okay, good job. อันเนี้ย All right, now turn your book to page number 15. Kita, 15. เดี๋ยวพวกเราสี Okay, for page number 15, how do I protect the different parts of my body? So number one, picture. อันนี้มาเนี่ย First is ไม่เห็นเหรอ we have to use ถ้า sunglasses ไม่รู้จักสนใจ and we have to use sunblock. Okay, so we have to use sunglasses to protect our eyes and we have to use sunblock to protect our skin. Okay, and then number two, we should read in a place with good light. So you see this lamp right here. So we should use a lamp or something that give us light when we read. Okay, Teacher Jeep, are you able to explain this in Thai? โอเคพี่คะอย่างในภาพแรกเป็นเด็กผู้ชายนอนอาบแดดอยู่ใช่ไหมลูกแต่ทีนี้ทีเชอร์เนี่ยเขาให้ใส่อะไรใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันสายตาใช่ไหมคะแล้วข้างๆเนี่ยยังมีตัวอะไรนะที่เป็นซันบล็อกก็คือป้องกันแสงแดดอีกใช่ไหมเป็นครีมทา ครีมกันแดดค่ะที่เจอ เป็นครีมกันแดดใช่ไหมเป็นซันบล็อกอันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาร่างกายส่วนในภาพที่สองควรอ่านหนังสืออะไรลูกก็คือให้มันมีแสงสว่างที่เพียงพอใช่ไหมคะอย่างที่ทีเชอร์เขาล่างนั่นน่ะมันคือรูปอะไรลูกขาวๆโคมไฟถูกต้องค่ะลูกอันนี้เข้า
ใจเนาะวันนี้ทีเชอร์เขาทวนให้ลูกว่าจะเอาไปสอบสัปดาห์หน้าโอเคนะโอเคทีเชอร์ Okay, thank you, teacher Jeep. All right, so next picture. So here, let's see what are the things that we don't need to do and what are the things that we do, okay? So first, do not look at a screen for too long. So that's gonna be an X, okay? Do not look or do not sit too close to a screen because it may affect your eyesight, okay? So do not do this. Next number, do not put sharp objects into your ears. So do not put your pencil in your ear. Do not put anything which is sharp because it may damage your ear. And next, do not listen to very loud music just like this. Do not do this because if you listen to a very loud music, your ear will be damaged, okay? And the last one, do not breathe in a knowing smell. So if something is bad smell, don't smell it because it's give a bad effect on your body. Teacher, are you able to explain this? โอเคอย่างในอันแรกเขาบอกว่า do not look at a screen for too long ก็คือไม่มองหรือจ้องกับพวกจอทีวีแท็บเล็ตiPad อะไรของเราเนี้ยเป็นเวลานานใช่ไหมลูกแล้วก็อีกอย่างไม่ควรนั่งใกล้หน้าจอจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรอะไรอีกไม่ควรวางอะไรลูกไม่ควรอะไรคะพวกของแข็งๆอะไรเนี่ยเข้าไปในหูของเราเองนะลูกอย่าเอาอะไรเข้าไปแหย่ในหูแล้วก็ไม่ฟังเพลงที่เสียงดังจนเกินไปและอีกอย่างนึงก็คืออะไรคะไม่สูดดมอะไรที่แบบว่าตัวเองไม่รู้กลิ่นหรือว่าอะไรที่มันเป็นสารอันตรายนะลูกโอเคไหมคะ Okay, thank you, teacher Jeep. All right, so let's proceed to the next page, which is page number 16. Page number 16. How do I keep my body clean? So first, take a shower. So when you take a shower, you use shampoo and you use a soap and then water to rinse the bubbles or the soap and the shampoo, okay? That's the first one. Take a shower or take a bath. Next, wash your hands before you eat and after you eat or after you use the toilet. Do not forget to wash your hands, okay? And number three, keep your fingernails short. So you have to cut your fingernails if it's too long already because the dirt will go inside your fingernails and that's not good. Okay, there's a lot of dirt and there's a lot of germs in your fingernails. So cut it if it's too long. All right, now page number 17. Number 17, brush your teeth every day. If you don't brush your teeth, you will get a tooth decay. And tooth decay will make your teeth feel pain, or you will have a toothache if you will not brush your teeth because it may cause a decay, a tooth decay. And then next, this is the proper way to brush your teeth, okay? In and up and down motion, in, up and down motion, and then brush your teeth outward and inward motion, like this, on the side, left side, and then right side. That's how you brush your teeth. Again, first is take a shower, wash your hands, keep your fingernails short or cut your fingernails, and then brush your teeth. Okay. All right. Now let's proceed to page number 18. Page number 18.
So number 1, on which part of the body is the object used? So we have belt. So this one is a belt, okay? So which body part is the object used? Head, neck, waist, or arm? Which body part? This one is page number 18. Page number 18. Which part of the body is the object used? Head, neck, waist, or arm? 1, 2, 3, and 4. Waist. Okay, very good. And number 2, which of the body parts help our body break food up into smaller pieces? So when you eat, which part do you use to break food into pieces? Which body part when you eat, when you break the food into pieces? Lips, eyes, teeth, or nostrils? Teeth. Teeth, okay. So you use your teeth to break the food into smaller pieces. Okay. All right, so class, that ends our chapter 1. So we don't have time to review for chapter 2. So no homework today. I will give you time to study chapter 1 and chapter 2 for your midterm test next week, okay? All right, so thank you, students. All right, thank you. You're welcome. Goodbye. See you on Friday. Bye. See you on Friday for our math class. Bye.